start to come. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Good to see you. I feel like I've joined the human race. I finally got COVID a few weeks ago. Oh, well, I'm both sorry that you got it, and I'm happy you're over it. Yeah. My wife took good care of me. We stayed sequestered. She never got sick. I watched a lot of Netflix and stayed in my bed. Well, that sounds like a pretty decent version of COVID, Yeah. to have someone take care of you and watch Netflix. She's a good cook, so That sounds like the best kind of COVID to get. Actually, when our family got COVID, every one of us got it, and two of my adult kids were staying with us, and my wife, out of 6 of us, is the one who did not get it, and has still not gotten it, and cooked chicken soup for all of us, so. Oh. Do you want to just start playing, and then people will start coming in? I won't sort of welcome people, but start with the music, and just people hear and start coming in. Okay. Without singing, just start. Without singing. No, sing. Oh, Like, okay. yeah, like just, Oh, okay. just kind of without me saying, but Okay. just begin the service without me sort of saying, welcome everyone, whatever. Just, I'll do the welcome after. hold on. I think it's just people need to hear, and then we can welcome. Yeah. And you as well. How's the world treating you? Any insights? Yeah, what it's all about? All right, Okay. band members, you're going to start playing with that before we do an introduction. Ready, Fred, Steve? Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Bokem leShalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leShalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzechem leShalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, and welcome to all who are here, and welcome to Klezmer Shabbat with our Klezmerians. It's not really a word, just made it up. Is it a word? Our Klezmerites? That's right, Star Trek episode. The Klezmerians, Jacob, Agar, and the Klezmerians. It's an ancient Semite tribe. That's right. We are thrilled you are here. We know that some are still enjoying the delicious pre-service food in the other room, and we'll hope that people will come in. And we are so delighted to have these very talented musicians, along with our Cantor, leading us in a beautiful Kabbalat Shabbat service with Klezmer influence. So we're going to continue on page 16 of your prayer book. For you who may not be regulars at Beth Shalom, we have a funny hiding place for where we keep our prayer books. They're in between your armrests. So hopefully you'll find your prayer books and join with us. And all of this music is meant to be sung along with our Cantor. Page 16, Yismechu Hashamayim, 4 lines from the bottom of the page.
ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלואו, ירם הים ומלואו, ירם הים ומלואו, ירם הים ומלואו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלואו, ירם הים ומלואו, ירם הים ומלואו, ירם הים ומלואו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו השמיים ותגל Turn ahead with us to page 20 of your prayer book. We're going to continue with Psalm 29. For those of you who, again, I say this most weeks, but it is customary to stand for this prayer, but on this kind of a setting, many of us feel like it might be more Shabbat-like to remain seated. So you can do whatever feels good to you. Page 20, Psalm 29. מזמור לדוד, אהבו לאדוני בלילים, אהבו לאדוני כבוד ועוז. איי איי איי, אהבו לאדוני, אוהב את שמו, השתחוו לאדוני עד הקודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד. על מים רבים, כל אדוני בכוח. איי איי איי, כל אדוני כשמו, כל אדוני שוברי ארזים. וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל. Kalot, Gomer Gavot, Nay al Mayim, Mayim Rabbi. Ay ay ay, Adonai, Oz Yamoyten, Adonai Yivarech et Amo, Vashalom, Vashalom, Yivarech et Amo. Please be seated. Yeah, okay. I want to invite you to turn ahead with us to page 21 in your prayer book. We're going to be doing Lecha Dodi. We're going to be welcoming the Shekhinah, God's presence, into our Kabbalat Shabbat service. We're going to sing the first, second, and last verses on page 21 before we rise, face the entrance, and literally welcome with our bodies by bowing on the bottom of page 22. La 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 lecha dodi, la 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 likrat kala, la 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 b'nei Shabbat, b'nei Shabbat nekabel, la la la
לחדודי לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשמו תפארת ולתהילה לה 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 לקדוני לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת בני שבת נקבלה לה 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 לקדוני לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת בני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה מחשבה תחילה לה 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 לקדוני לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת בני שבת נקבלה לה 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 לקדוני לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת בני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לה 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 לקדוני לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת בני שבת נקבלה לה 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 לקדוני לה 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 לקראת כלה לה 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 בני שבת בני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמונת עם סגולה בואי חלה
la 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 לכבודי la 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 נקרא כלה la 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 בני שבת בני שבת Please be seated. Chazan, tell us just who is this composer who did that melody for Lecha Dodi? He is a guy by the last name of Rothenberg, and I don't know his first name, to be honest. So I'll have to get Is back he to- contemporary? He's or contemporary. It's a new American, Lecha Dodi. Israeli? He's American, yeah. Beautiful melody. Yeah, it's really incredible. good. It's beautiful. Yeah. We're going to continue on page 23, the Psalm for Shabbat. Join us 4 lines from the bottom, Sadiq Katamar. By the way, we want to just check. We're doing 2 things. We're making sure that our volume is good for our people who are watching the Zoom, and we want to just have a quick check-in. How is the volume in this room? Is it good level, too soft, loud? What are we feeling? Good and loud. Good and plenty. All right. All right. Excellent. Thank you for the feedback. We're always trying to do customer service here at Beth Sholom. Page 23. צדיק קטמר יפרח כרס בלבנון ישגח שתולים בבית אדוני בקצרות אלוהינו יפריחו עוננו ונשגה דשנים רעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי Those who are in the process of mourning or observing a yard site, both those of you in the room, those of you on the Zoom, to join with me as we conclude Kabbalat Shabbat on page 24 with Mourner's Kaddish. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah v'yalma divrach Yerutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'yimru. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Le'olam Omei Omaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitramam V'yitnaseh V'yithadar V'yitalev V'yithalal Shemei Dekudesha B'rechu Le'ela Min Kol Birchata V'shirata Tush B'chata V'nechemata Yamiran V'yalma V'yimru. Amen. Yehei Shlama Rabbah Min Shemayim V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mramav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. So a very quick word of Torah between Kabbalat Shabbat and Mariv. So we know that Moshe grows up in Pharaoh's court because Bat Paro, Pharaoh's daughter, has seen this baby in the Nile and brought him back to the palace to be raised. And we know that Moses grows up, and then early on in the 2nd chapter of this week's Parsha, we're beginning Parshat Shemot. Here's the phrase, Vayihi bayamim hahem vayigdal Moshe. Sometime after, when Moses had grown up, Vayitze el Echav, and he went out among his Echav, his brothers, Vayar besivlotam, he saw their suffering, Vayar ish mitzri, makeh ish ivri Echav, and he saw
an Egyptian taskmaster beating one of Achav, his brother. So the question is, does Moses know he's an Israelite? Does he know he's an Israelite? So actually our rabbis, our sages, debate this. And Nachmanides Ramban says absolutely he knew. Doesn't say exactly how he found out. Maybe Pharaoh's daughter told him. One of our medieval commentators, Sforno, says, no, he doesn't know. When it says that he sees a brother who is suffering, it's the human brother, not the brother, my Israelite brother. So you can read the Torah in both ways. An ach can be one's brother, meaning one's people brother, or one's brother can be the larger sphere of humanity, that we are brothers and sisters, right? So there is debate. We're not sure. The question is that Moshe chooses to act and not just be a bystander. And we want to hold both of those possibilities. He's acting because he knows that he's an Israelite and this is one of his people. We want to hold that as a possibility. We want to hold that he sees another human being suffering and he acts. We don't know. Could be one or the other. I was thinking about this line, and I'll tell you why. I was visiting, a lot of you in this room know Seymour Mayer? Seymour it was his birthday this week. I went to wish him a happy birthday. He was 97 years old. He is a Holocaust survivor. He survived Auschwitz and has written a powerful, powerful memoir about being a Shoah survivor. So I was talking to Seymour. His son Jeff was in. It was his birthday. And Seymour's grandson, Brian, just founded this nonprofit organization called Ukraine Aid International. And even though he has a full-time job, he's been to Ukraine 5 or 6 times over the last 6 months. And what his organization does is raise money, and then they buy, and they're committed to buying from Ukrainian manufacturers and suppliers, humanitarian food, medical, and other aid, usually produced in the western part of the country. Sometimes they have to get it from Poland or outside the country, and then delivering it to the east of the country where it is being pulverized by Russian bombing. And when I was listening to Seymour and then his son Jeff talk about Seymour's grandson, he said that he is doing this work as a way of acknowledging his grandfather and the fact that he doesn't feel that having a grandfather who survived the Shoah, that he can just turn his head and do nothing about the suffering of the Ukrainian people. They have raised hundreds and hundreds of thousands of dollars, and apparently one of their aid convoys was just attacked by one of the Iranian drones that drops grenades. And this is humanitarian and labeled humanitarian assistance. But it was very powerful for me to hear that Brian Mayer, Seymour's grandson, is doing this because of his grandfather and the fact that there were some righteous people who helped save Jews during that time, and there were a lot of people who looked the other way. And like Moshe, who sees another person, an ach, a brother suffering, he acts. So the idea of who Moshe is as someone who can't do nothing in the face of injustice is something that still calls out to us in our lives at this time. And who our brothers are, whether it's our closest brothers or those far away, sometimes we don't have the luxury of looking the other way. Shabbat Shalom. We're going to invite people to rise as the Chazan leads us as we begin the Mariv service with the Baruch Hu, page 28. Baruch Hu et Adonai HaMorah. Baruch HaMorach le'olam va'ed. Baruch HaMorach le'olam
be seated. We're going to continue privately through page 28. Baruch atah Eloheinu. ומעביר יום ולילה, ומבדיל בין יום ולילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המרים ברבים. Amen. Join with us, page 29, Ahavat Olam. אהבת עולם בית ישראל עמך תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת על כן אדוני אלוהינו בשכנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויורך ימינו ויורך ימינו ובהם נגה יומם בלילה, יומם בלילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו מצוותי אשר נקים שמתם את דבריי ללבכם. אשר נשבע אדוני אלוהיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו
וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Continuing privately, page 32, Emet Vamunah. אלוהינו כי אין. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה נטל שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, תורת תהילות אוסף אלף. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי אנו ויאמרו אדוני ולא לעולם ועד. וחזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We're going to continue now as we daven the Hashkivenu, page 33. Privately. השכיבנו אלוהינו לשלום, ולמקדנו לחיים, ורוצה לצוקה שלומך. ושמור אותנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס לנו כשמלך ברכת אדוני, הפורס סוכת שם עלינו כל מו ישראל, ועל ירושלים. Join with us as we sing Vishamru together, page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי
ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. We want to invite those of you who are able to rise easily. It's a little bit sloped in this room, so stay seated if it's not easy to do so. We're going to continue with the Chatzi Kaddish, and then we have some time for some private prayer. The Amidah begins on page 35, and if you are a young kid, your private prayer might be a little bit out loud, so that's okay too. Page 34. יתקדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ביעלמדי ורקירותי במלך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם, מעלמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה. מן הכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. Those of you who are still davening, please continue. Those who have concluded should feel free to be seated. We're going to be concluding the Amidah with Oseh Shalom.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Once again, if you're able to rise, we invite you to do so. The Chazan continues with Kiddush on page 49. Baruch atah Adonai melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai melech haolam asher krishna mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kodsho b'ahava uvratzon hinkilanu zikaron lema'aseh v'reishit כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני Shema. מקודש השבת. אמן. לחיים. L'chaim. If you are able to remain standing, we're going to turn ahead to page 51 and continue with Aleinu. עלינו לשבח לאדון על כל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו בהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המהות שלך היא כתוב בתורתך ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו I want to invite you to be seated. Before we continue with Mourner's Kaddish, I just want to let members of the community who may remember Lee Myers, Zichron Livracha, who passed away just a couple of days ago. I just wanted to let people know that her funeral is scheduled for this Sunday at 1 p.m. It'll be a graveside service at Montefiore. Lee and her husband, Bob, of blessed memory, were longtime members of the congregation. At this time, we want to invite those of you who are
in the process of mourning or observing a yahrzeit to please rise and to join with me. Mourner's Kaddish is page 52. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, v'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon, v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'yimru. Amen. Yehei shmei Rabba mevorach li'olam almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudesha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran v'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. We ask God who brings peace and comfort on high to bring peace and comfort to all of you who are remembering your loved ones. We want to begin by thanking our incredibly talented musicians. We want to thank Tess and Lisa and Ken and Steve and Fred and Randy on the sound, and our Cantor, Agar, for making this experience happen and possible and leading us in beautiful singing as well. And as you know, for those of you who are regulars, when you come on Friday night, you're going to hear some music. It's going to be beautiful, and it's going to change what kind of music you're going to hear. So this is fabulous to get some Klezmer in tonight. Next week is? Jazz. Jazz. Next week is jazz. Couple of announcements to make you aware of. We are really looking forward to celebrating a wonderful member of our Beth Sholom community, Kathy Banker, who will be celebrating her adult bat mitzvah tomorrow morning. It's going to be wonderful. Hope that many of you can come. Services start at 9:30. Kathy has been studying primarily with Cantor to be able to help read some Torah and lead us in services, and doing a little study with me on her Torah portion. So there'll be a nice lunch following, so I hope if you're available, we'll see you tomorrow morning. If not, maybe you can join in on Zoom. But that's tomorrow, and we want to let you know that in honor of MLK Day, that our Mitzvah Social Action Group is sponsoring a Make a Difference Day and inviting you to come help make blankets for children who are either hospitalized or suffering from trauma in their lives. It starts at 10 a.m. here at Beth Sholom, so we hope that some of you can do that. Classes are happening. Carol is doing meditation, as you know, 7:30 on Mondays and 10 a.m. On Wednesdays, 7:30 p.m. on Mondays. My class is on Wednesday nights at 8 p.m. The Cantor is doing a class for any of you who are looking to learn how to read Torah or want to brush up because you haven't done it in a while. Thursdays at 6 p.m. in person. You can do that with our Cantor. A couple of programs to make you aware of. Next Wednesday night, there's going to be trivia night, sponsored, I think, by both our Sisterhood and Men's Club at 7:30. I think it's online and on a Zoom at 7:30. But you have to download the app to play. It's called Kahoot. And then on Sunday, our Israel Engagement Committee has a wonderful program with a professor at Ben Gurion University who's leading among Israelis leaders on artificial intelligence. We'll be telling you about some of his work. There's brunch here on Sunday morning, and then later the afternoon, our Center for Spiritual Wellbeing is sponsoring a program called Laughter Yoga. So you can come and find out what that is. But you can laugh and you can do yoga at the same time. So that's Sunday afternoon, the 22nd, a week from this Sunday. Without further ado, Chazan, page 54, Adon Olam.
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא נתנשא וחפצו כל אז המלך שמו נקרא ויחרב ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא יתנשא וחפצו כל אז המלך שמו נקרא ויחרב ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא יתנשא וחפצו כל אז המלך שמו נקרא ויחרב ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה בידו הפקיד רוחי ביי תישן ויעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא יתנשא וחפצו כל אז המלך שמו נקרא ויחרב ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא יתנשא וחפצו כל אז המלך שמו נקרא ויחרב ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Yasher Koach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So I can introduce myself. Oh, okay. So I shouldn't. No, you shouldn't. It's like I always get the same. I have the same problem. Ricky. Hey, excellent. Shabbat Shalom.